వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మై సెల్ఫ్ హ్యూమ బిందు. మనం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో వచ్చిన వర్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ. వాట్. వాట్ అనే వర్డ్ థింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు వాట్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. హూ. హూ అనే వర్డ్ పీపుల్ గురించి చెప్పినప్పుడు మనం హూ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. వేర్. వేర్ అనే వర్డ్ ప్లేసెస్ గురించి మనం చెప్పినప్పుడు వేర్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వెన్. వెన్ అనే వర్డ్ టైం గురించి మనం చెప్పినప్పుడు వెన్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. వై. వై అనే వర్డ్ రీజన్స్ అడిగినప్పుడు మనం వై అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ, హౌ మచ్ అనే ఈ టూ వర్డ్స్ క్వాంటిటీ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు హౌ మెనీ ఆర్ హౌ మచ్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. లాస్ట్ వన్ హౌ. హౌ అనే వర్డ్ మెథడ్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు హౌ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. For more content, please subscribe our channel.